It's been quite a busy and productive day. We hope it has been for you too. Many thanks for choosing Maisha Prime News for factual, bold and incisive news from Kenya and also the neighbors. We've got a lot lined up for you, including our daily business feature, My Hustle, My Story, and also our education segment. Let's have a look at our top stories tonight. First of all is to thank you very much for actually standing with us, standing with the council, standing with the management. And what I want to say is that it is through your prayers. Also tonight, I frankly don't like spending time commenting on some of these flippant and petty political things, because a lot of people lie all the time. You know, some of them now lie like a career. You know, it's like that's what they went to school to be trained. You saw those lies yesterday. So people lying, they lie about anything. They can't tell you anything. Probably the only truth about them is their name. And Commander of the Kenya Army, do swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya, that I will obey, preserve, protect, and defend this Constitution of Kenya. all right, welcome on board. My name is Rida Kering Chebet. Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate Raila Odinga intensified his campaigns in Nyeri County after giving the presidential debate a wide berth. In Nyeri, Raila was flanked by his running mate Martha Karua and other leaders allied to the Azimio coalition, who asked the Mount Kenya residents to make a wise decision come 9th August by electing Raila Odinga for presidency. Millicent Makoha reports. Azimio la Umoja One Kenya presidential candidate Raila Odinga has criticized his closest political rival Deputy President William, saying he scored an own goal during Tuesday's solo presidential debate. Sasa jana yeye mwenyewe alijifungia goli katika goli yake. Alinifungia mimi bao katika goli yake. Amepiga peke yake. Hiyo shamba yeye mwenyewe alikanusha ati si yake. Kwa sababu amesema si yake, mimi natoa notisi hapa. Hiyo shamba itarudi katika miliki ya umma. Speaking in Rumuruti in Laikipia County on Wednesday, Odinga said Ruto denied that he has not grabbed any land in the country, and yet he could not explain how he acquired his parcels of land, including the one in Laikipia. ADC, ekari 16,000 ambaye amenyakuliwa na yule jamaa mnyakuzi. Jana alikuwa yeye anakanusha. Ndio sababu nilikataa kwenda kuongea na yeye. Because mimi siwezi kwenda kuongea na kufanya debate na mwizi. Speaking during the commissioning of the project, Raila made a number of promises, including monthly 6,000 shillings stipend to poor families, employment opportunities for the youths, affordable health care famed as BAMBA care, and free primary, secondary and tertiary education. Tunaleta mpango ya kusaidia Wakenya ambao wako katika hali kama hayo. Inaitwa kwa kimombo Social Protection Program. Hiyo iko katika nchi kule ya Egypt, hata kule Namibia,
na kule Brazil na India. Tunaleta mpango hapa kusaidia wale ambao ni jamii maskini. Watapata msaada kutoka kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Tumesema ati kuanzia mwaka ujao watoto wetu wote kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu hakuna kulipa karo tena. Sawa? Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Tena wakimaliza masomo yao tunafanya mpango wataweza kwenda kupata ajira, kazi ambayo watafanya kupata mshahara mzuri ya kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Hapana kazi ya kusukuma wheelbarrow. During the Laikipia campaign rally, Odinga's running mate Martha Karua called on Laikipia residents to vote for the Azimio government, saying their opponents have nothing new to offer. They were accompanied by Azimio allies, including Laikipia Governor Nderitu Mureithi, former National Assembly Speaker Francis Ole Kaparo, former Gatanga Member of Parliament Peter Kenneth, and Kotu Secretary General Francis Atuli. Muliona vile aibu imefanyika jana? Jamaa ameenda kwa debate, ameshindwa kuongelesha Wakenya. Jamaa ameshindwa kutaja record yake hata moja ya miaka 9 kama naibu wa rais. Wale watu ya media wameuliza, wewe umefanya nini kwa uchumi? Hakuna kitu. Umefanya nini kwa governance? Hakuna kitu. Umefanya nini kwa hii? Hakuna kitu. Hiyo ni aibu, sio aibu? Hiyo ni aibu, sio aibu? Jana Wakenya waliona aibu kubwa sana. Wamekuja kugundua mtu ambaye hana record yoyote. Rekodi yake ni ufisadi na kunyang'anya watu mashamba peke yake. Mimi nilijaribu kuona sera yule jamaa mwingine ako naye, ati ile sera moja aliongea throughout ni ya kupiga Uhuru Muigai Kenyatta. Ati akiongea anasema amefungiwa na Uhuru. Yeye anamenyana na Raila, si Uhuru. Let him face Raila squarely if he's man enough. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. And Kenya Kwanza presidential flag bearer William Ruto took his campaigns to Kirinyaga, Nyeri and Murang'a counties in the vote-rich Mount Kenya region on Wednesday as the election campaign enters the home stretch. The DP tour comes a day after he appeared for the presidential debate solo, where he took advantage of the absence of Azimio One Kenya coalition candidate Raila Odinga to sell the Kenya Kwanza agenda to the nation. Chepchumba Sharon is on that story. Kirinyaga, Nyeri and Murang'a counties was the Kenya Kwanza chosen venues in the quest to form the next government. Tafadhali jameni, tumekuja kuomba kura zenu. Mtatupatia kura zenu. Tutengeneze serikali pamoja. Tupange ajira ya hawa vijana. Tupange biashara yenu. Tupange kilimo yenu. Alafu tuende mbele pamoja. Hebu nione kura ya UDA. Harambee! 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 UDA! While using proposals in their manifesto to woo voters, saying their priority agenda was reducing the cost of living by cutting down on the cost of basic commodities. Tumesema kazi ni kazi. Na tumesema mwaka huu kila mfanyabiashara, wale mnafanya kazi hapa madukani, wale mnafanya kazi kule sokoni, hawa wajamaa wa bodaboda hawa, tunaweka hazina maalum inaitwa Hustler Fund, ambayo wewe mwananchi utapata pesa bila ya kuulizwa interest na bila ya kuulizwa security. Bora uwe mwanachama wa sako ama kikundi ama cooperative, utapata pesa ya kuinua biashara yako katika ile mpango yetu ya bottom up. Mumechoka kwa bei ya unga kuenda juu. Mumechoka kwa sababu mafuta imeenda juu. Mumechoka kwa sababu petroli imeenda juu. Mimi nataka kuonesha kitu. Kwa sababu tarehe 9
kuna kitu inaitwa freedom is coming. Si ndio? Freedom is... DP Ruto cited agriculture and manufacturing as some of the key sectors his government will prioritize in the county, which is the second largest contributor to the economy. Ndio mimi nataka niwaulize, tumekubaliana kama Kenya Kwanza ya kwamba ajenda yetu nambari 1 ni kupunguza gharama ya maisha. Na tumesema kupunguza gharama ya maisha lazima tumsaidie mkulima. Kila mkulima tunataka tuwaambie wakulima wetu wa Kenya, serikali ya Kenya Kwanza tutapunguza gharama ya mbolea. Ile mnauziwa shilingi 7,000 leo, tutapunguza mpaka shilingi 2,500. Tunaelewana? Kwa sababu tunataka kila mkulima azalishe chakula zaidi. Ndio mkulima atumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko na chakula ipatikane kwa wingi, ndio kila Mkenya apate, ndio tuweze kuondoa njaa katika taifa letu la Kenya. While wooing the youth voting bloc, Ruto said his government will introduce employment opportunities by introducing a Marshall Plan for job creation through massive investment in housing, textile and agro-processing industries. So vijana, please, I am asking the young people of our nation, please make informed choices. The young people of our nation, vote wisely. Vote for a plan. Don't vote for a slogan. Vote for a plan. And it is only in Kenya Kwanza that we have a plan. In fact, a Marshall Plan on youth employment. And we have said we are going to deploy 200 billion shillings every year to develop our textile, our leather, our wood industry, agro-processing, value addition, manufacturing, housing, so that we can create enough jobs for the young people of our nation. And every young person can deploy their talent, their energy, their knowledge, their experience is making sure that we grow our country. Vijana mnanielewa jameni? He reiterated his plan to invest public resources in improving small-scale businesses. Tunataka tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya anapata biashara yake inaheshimika. Tumesema wale wafanyabiashara wote wa hapa madukani, wale wafanyabiashara ya kule sokoni, wale wafanyabiashara hao wa bodaboda, shida yao kubwa hawawezi kupata pesa ya kuinua biashara yao. Ni kweli ama si kweli? Access to credit is the biggest challenge of small enterprises, and that is why we are saying we are going to have a micro and small enterprise fund. Na sera zetu ni za kuhakikisha kwamba biashara zenu zimeinuliwa. Sera zetu ni za kuhakikisha ya kwamba uchumi umeinuliwa. Ni za kuhakikisha ya kwamba wakulima na ukulima umeinuliwa. Tunataka kuinua Wakenya kutoka chini kwenda juu. Ruto said his administration will ensure health insurance for all Kenyans, adding that the government will contribute to the NHIF kitty for those who cannot afford. Nataka niwaambie ni kwamba tumekubaliana ya kwamba tunatengeneza bima ya afya ili mwananchi tena aziuze mali yake, aziuze ng'ombe yake, ama aziuze shamba yake, ati anaenda kulipa gharama ya hospitali. Tunataka tuweke bima ambayo kila Mkenya atajumuishwa, atahuzishwa, na wale mnalipa saa hizi shilingi 500 kwa NHIF, tumesema tutapunguza ikuwe shilingi 300. Na wale ambao hamuna uwezo wa kulipa, tutawalipia kama serikali ya Kenya, ili kila mwananchi aweze kwenda hospitali, atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa yoyote, kwa sababu gharama yote ya hospitali italipwa na bima ya serikali ambayo itasimamiwa na serikali ya Kenya. Tunaelewana jameni? Ndio tumekuja hapa kuuliza kura yenu. Jameni watu wa Ngangare, mtakubali tutengeneze hii serikali pamoja? Mtakubali tutengeneze pamoja? Hebu ni wale wanasema tutakutembea pamoja. The Kenya Kwanza leaders also used the platform to challenge Raila Odinga of the Azimio la Umoja One Kenya coalition for failing to attend the presidential debate. Simuliona jana ule mtu ya kitendawili aliingia kwa kichaka. Raila ameambiwa kuja jieleze hapa. Hata nilikuwa nimemwambia juzi, hata kama huna maneno ya kuja kusema, si ukuje utueleze hii TV mnatuambia ni nini? Na hii tialala yako hii ukuje utueleze ama namna gani? Lazima uongee kama umesimama for 90 minutes.
1.5 hours, kwa sababu hii debate inapima akili na uzima wa mwili. Sasa hii mzee akaandika barua ati yakubaliwe waongee na Ruto kama wamekaa chini. Akaambiwa haiwezekani. Kama huwezi kusimama 1.5 hours, unaweza ongoza Kenya? Unaweza ongoza Kenya? Ndio mliona jana, kwa sababu upande ule mwingine hawana sera. Wakiulizwa swali ya vijana wanasema tibin, wakiuliza mambo ya farmers wanasema tialala, wakiulizwa mambo ingine wanasema ria. Walipoitwa jana wakuja kwa interview hawakuja, alafu walipoona hawana uwezo wakazima stima. Lakini tunataka kuambia ya kwamba Kenya imebadilika. Kenya imebadilika. Na tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu wa Kenya watashikana nyuma ya Ruto na Rigathi Gachagua. Kitendawili alianza kusema sijui akapotea. Na nilikuwa nimemwambia hata kama anapotea akuja introduction. Lakini huyu William Ruto angefanya introduction, huyo kitendawili angepotea hata zaidi. Na unajua hii mtu ya kitendawili amesumbua watu wengi. Alisumbua Moi mpaka karibu apindue serikali ya Moi. Akakuja akaangaisha Kibaki. Mara anamuuliza mkeka, sijui mara anamuuliza choo, sijui mara anamuuliza nini. Ndio huyo amekuja akaangaisha Uhuru tena. Amemzungusha Uhuru mpaka bei ya unga ikatoka 90 ikafika 230. Bei ya mbolea ikatoka shilingi 2,000 ikafika 7,000. Hii kitendawili amesumbua sisi, hajasumbua sisi. Si ametusumbua ya kutosha? Ako na mpango. Hata wale wanatusukumia huyo mzee wanatufanyia makosa. Kwani wanatudharau kiasi gani? Hata kama wangetaka mtu ya kushindana na mimi, si wangetafuta mtu mwingine? At least mwenye ako na maneno kidogo anaweza kueleza. Sasa huyu ya sasa hii. Na Raila wacha kudanganya watu wakiwa na Martha Karua. Kila siku ni kitenge na kusema sijui Raila alitengeneza barabara. Mtu alikuwa anatengeneza wheelbarrow na saa hii amekataa wheelbarrow. Alikuwa welda ataruka aje wheelbarrow na nichomelea kama zizi. Prime News, Maisha Television. I'm Sharon Chepchumba. UDA. And away from that, the presidential debate kicked off at the Catholic University on Tuesday night, with Deputy President William Ruto having a sole session after Azimio presidential candidate Raila Odinga skipped the session. The second session was reserved for Raila and Ruto, the only candidates who scored more than 5% in recent opinion polls. However, Raila dropped out of the process, citing poor moderation and the alleged low credibility of his opponent. Millicent Luamba brings us full details of how the debate went down. In the presidential debate that was held on Tuesday, July 26th, Ruto, who fielded questions from moderators, enumerated his agenda for the country if elected president in the August high-stake poll slated for August 9th. And the whole Big Four plan was shelved. And we went on a tangent because of the handshake equation. We went to handshake, to BBI, and the rest is history. We didn't get the time to do what we had promised the people of Kenya to do. In fact, immediately thereafter, I tried, like has been tradition for me, to support my boss, and many times I tried to push the Big Four plan. Ruto was quizzed on issues of agriculture, economy, debt, constitution and governance. Was part of a wider plan to make sure that we move our agricultural productivity from rain-fed to irrigation. And it was not just about Galana Gulalu, it was a series of other dams, including what we call the high Grand Fall dams, that was supposed to feed into the lower part of the Tana. It was Lowat Dam in Turkana. It was Radat Dam in Baringo. There was a big plan around that was now supposed to roll into place with now our targeted, because our second term was
targeted at agricultural productivity. Ruto said he has set a plan on fighting corruption, conflict of interest and state capture. He termed the other side of Azimio as hostages. I am proposing in our manifesto to deal firmly and squarely, institutionally, with a fight against corruption. Ruto has been accused of corruption since last year, and he responded by saying that any piece of land he has is legally acquired. Any piece of land that I have is legally acquired. In fact, I think we need to discuss the Muteshi land. You've talked about the 100 acres. I was a victim of fraudulent sellers of that land. What the court ordered me to do was to pay for the 3 years I had occupied the land. And they calculated and said the income from this land would be approximately 5 million shillings for 3 years. And that's what I paid. The people who sold the land to me were taken to court for fraudulently selling the piece of land to me. Those people are in court. Ruto also defended his track record, saying he has done enough under a difficult political environment to discharge his mandate in line with his oath of office. And for your information, I am probably the politician in Kenya that has been audited left, right, upside down, inside out on any matter, you know. And maybe because I have raised my head beyond what many people think I should. If I was a quiet business person, I am sure I wouldn't attract the same kind of labeling that I've been subjected to. He also pledged to formulate a policy on the 2/3 gender rule within 90 days and ensure the required threshold is attained within a year. They think the deep state is going to make the decision. They think that the system is going to make the decision. I want to tell the people of Kenya tonight that they are the ones who will make the decision on the 9th of August. Their vote is what will make the next government happen. And I want to encourage them to disregard the propaganda, the mobilization of chiefs and all these people and the provincial administration and the whole of this contempt and madharau, and tell them tarehe 9 mwezi wa 8 wa Kenya, ninyi ndio mtaamua serikali ambayo inakuja. Ruto said he had assembled legal experts to propose policy interventions that may not necessarily require constitutional changes to implement the constitution. He added that the fact that they do not have as many women leaders is a negative issue for the country. Na mimi nawaambia serikali ya Kenya Kwanza itapunguza gharama ya maisha. Tutahakikisha kwamba watoto wetu milioni 5 wako na ajira. Tutahakikisha kwamba kila mmoja wetu anaweza kwenda hospitali na kuwe na bima ya afya, na tunaweza pia tutahakikisha kwamba kuna maji na watoto wetu wanasoma. Tuko na mpango. Tarehe 9 mwezi wa 8 waamuke, wapige kura, watengeneze serikali, tuende mbele pamoja. Millicent Luamba, Maisha Prime News, Maisha Television. And the first batch of presidential ballots for the August general elections has been delivered
to the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC). The consignment was received by IEBC Deputy Chairman Juliana Cherera at the Jomo Kenyatta International Airport. Cherera told the press that they had invited a delegation of 13 people to Athens, Greece, where the papers were being printed. The team, according to Cherera, was formed to assist in determining whether the ballot papers are there to the specifications provided to the company printing the papers in Form P. Lycos. The second batch of ballot papers is expected to arrive in the country on July 29th, with the final shipment arriving on August 3rd via commercial and private planes. So a team of 13 people went to Greece, and today they have finally come back. And indeed, as you see behind us, is the evidence of the presidential ballot papers that have just checked in. This is the first consignment of 225 pallets. Interior CS Dr. Fred Matiang'i has dismissed as lies claims by Deputy President William Ruto that National Police reservists were withdrawn from the conflict-prone Kerio Valley to punish him. Speaking during the presidential debate on Tuesday night, Ruto said the move to withdraw the NPRS back in 2019 in areas prone to bandit attacks such as Elgeyo Marakwet and Kerio Valley was politically motivated. In a rejoinder, CS Matiang'i on Wednesday dismissed Ruto's sentiments, saying security deployment is informed by the security environment and consultations with local leaders. The CS castigated the DP, urging political leaders to refrain from politicizing security matters. In some areas, wananchi themselves and even their political leaders tell you we need a deployment of police reservists. And I can tell you for a fact, if you spoke to the Inspector General of Police, or better still, if you went to the Regional Police Commander in Nakuru, he will tell you we have National Police Reservists in some parts of North Rift. There has never been a time we have withdrawn police officers from a particular part of the country. I mean, we don't provide security because of an individual. We have a constitutional responsibility to protect our people. That's the responsibility of any government. So that is why, to be very honest with you, I frankly don't like spending time commenting on some of these flippant and petty political things, because a lot of people lie all the time. You know, some of them now lie like a career. You know, it's like that's what they went to school to be trained. You saw those lies yesterday. You know, people lying, they lie about anything. They can't tell you anything. Probably the only truth about them is their name. They lie all the time. It's saying things that don't exist. And partly also, by the way, people would do better if they did their job. Because if they attended the meetings they're supposed to attend, if they sought briefs from the people they are supposed to be briefed, they will be briefed effectively, instead of now going to embarrass themselves in that kind of manner where you say things that don't exist. And ask yourself the question, how do police officers, especially senior police officers who are managing the security sector, feel when they see their leader lying about them? Paul Wainaina, the embattled Vice-Chancellor of Kenyatta University, has been granted a temporary reprieve after the Employment and Labor Relations Court ordered his reinstatement in a land dispute that pitted State House against the university. Professor Wainaina had filed a lawsuit through his attorney Manuel Hosea after the University Council was disbanded and his tenure was put on hold. Professor Wainaina's suspension was temporarily barred by Justice Jacob Gakeri, who also ordered that the case be brought before any judge on July 28th for a hearing involving the two parties. Professor Wainaina also sought an injunction against Professor Crispus Kiamba's decision to appoint Professor Waseke Wanjohi as his replacement. His legal team also asked the court to prevent the university from advertising the position and to stay the council's decision to suspend him for alleged gross misconduct and insubordination. First of all, is to thank you very, very, very much for actually standing with us, standing with the council, standing with the management. And what I want to say is that it is through your prayers and support that is where we are. As you already know,
this matter is actually in court, and I will not say much because when a matter is in court, then we just wait. This is an order for me to go back to the office. And President Uhuru Kenyatta on Wednesday witnessed the swearing-in of the newly appointed Kenya Army Commander Lieutenant General Peter Mbogo Njiru, who previously served as his aide-de-camp. ADC General Mbogo will replace Lieutenant Gen Walter Koipaton, who was retired after a 4-year term of service. The swearing-in ceremony held at State House in Nakuru was attended by the Kenya Defence Forces KDF top brass led by Chief of Defence Forces General Robert Kibochi. General Mbogo's swearing-in comes after President Kenyatta promoted 22 senior military officers and appointed some of them to new positions. The event also doubled up as the investiture ceremony for the recently promoted Brigadier Zipporah Kalondu Kioko and Brigadier Alice Muringo Mate. President Kenyatta commended the newly promoted KDF senior officers and wished them success in their new positions. I, Peter Mbogo Njiru, Commander of the Kenya Army, do swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Kenya, that I will obey, preserve, protect, and defend this Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, and that I will protect and uphold the sovereignty, integrity, and dignity of the people of Kenya. So help me God. All right, let's take a short breather. Stay tuned for more news. A strong woman knows she has strength enough for the journey. But a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong. Join Irene Mumbo Bushebi and Rida Kering on Prime Women Talk every Wednesday from 8 p.m. exclusive to MTV. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Is live at Hammersmith. Barcelona is live from Damascus. We're on the doorstep. For Maisha TV. For Maisha Prime News, Maisha Television. For Maisha Prime News, Maisha Television. Trusted news, trusted sources, trusted dissemination of information. Protect by all available means our territory. Parliament must be careful. Maisha Prime News, Monday to Friday at 8 p.m. Trusted, unbiased, authoritative. The stage is set. The time is now. Credible news. It is Prime News. Only on Maisha TV. Prepare for the beast. Informative. Authoritative. Unbiased. Welcome
engineering jobs can now also be found widely in the computer engineering, software engineering, nanotechnology, mechatronics, and many more. Engineering tips in association with Bushangala Technical Institute Kakamega. Send an SMS quickly with your name, type of course, KCSE or KCPE min grade, postal or email address, desired intake, phone number and your ID to 0721 2801 80 or 0726 800561. Write to the principal, PO Box 2227 5100 Kakamega. Visit us online on www.bushangalatechnical.ac.ke. Exams are carried out by the Kenya National Examination Council. Bushangala Technical Institute Kakamega, Center of Excellence. Kwa nini Mr. Wajakoya anazungumza mambo ya mbangi? Utabebea bangi? Utabeba na bangi? Once elected, I'll introduce what I am calling mandatory toxicity and mental aptitude test for all Kenyans aspiring for office. Mimi nilionea mambo kwa 18. Nilionea kwa 18. Tafadhali kimya. Nikatoka mapema nikaenda kwa nyumba nzuri. Kimya. Yeye ameionea hapo wakati bao imefungwa. Martha Wangari Karua. Kwa roho safi wa Kenya nasema Raila Odinga tosha mara ya 3. Ngoja hapa ndugu yangu. Huyu kijana ambaye anadanganya nyinyi alisaliwa 1966 Disemba. Mimi 1966 nilikuwa natoka nimemaliza form 4. Atuli. Tafadhali kimya. If I would have met the mother, I would have been the father. A stupid man called Atuli. I have no regret to say he's a stupid man because he is. He's a very foolish person. Kwa hivyo watu wapige mdomo kwa sababu hiyo ni haki yao, lakini kazi anaye macho anaona, si ni kweli? Si hii ndio kazi? Wenzangu hapa Mihango, it is a season of seriousness, and only the serious presenters come onto your screen. Maisha Prime News and Maisha Prime Morning Edition. My hustle, my story. Maisha Prime Weekend. Karim Chebet, Millicent Makoha, Brian Gad. Only on Maisha TV. The stage is set. The time is now. Credible news. It is prime news. Only on Maisha TV. Prepare for the beast. Informative. Authoritative. Unbiased. Welcome to Maisha News.
Welcome back. You're watching Maisha Prime News. And moving on, the performance of the Kenya Kwanza Alliance leader William Ruto during the second tier of the highly publicized 2022 presidential debate has left Kenyans divided. While some said Ruto's delivery during the Tuesday session held at the Catholic University of Eastern Africa was excellent, some felt it was below par. Here are the sample of Kenyans' views in our news segment, Uamuzi Voices. Kwa maoni yangu, mimi mwenyewe kibinafsi, mimi kwanza nitaenda nipige kura. Sababu nikitaka kiongozi mzuri, mimi mwenyewe ndio namchakua. Kama naweza sema huyu kiongozi ni mbaya na nikose kwenda kupiga kura, sitakuwa nimejisaidia kitu yoyote. Na kitu ya maana sisi tunataka amani hapa kwetu. Kama hutaki mtu, wewe sema tu hutaki mtu na iishe hivyo. Juu wewe ukianza kusema utapiga kura, hiyo itakuwa kitu ya maana. Alafu mimi kama mtu wa hasola, nashukuru sana kiongozi wangu kwenda kwa debate jana. Watu wa Azimio wamechua tu, wamesimia kitambo. Sababu jana hawakwenda kwa debate, wameshaanza kuokopa kitambo. Kwa nini waokope? Kama wangejua wameshashinda kitambo, wangeenda jana kwa debate, waenda wakabiliane na timu hasola. Sasa hiyo ndio maoni yangu, kudumisha amani na sisi maisha yetu itaendelea mbele. Ningependa kuongelea maneno ya jana ya debate ya deputy president. Vile ilikuwa mzuri. Huyu jamaa ako na agenda mzuri kwa wananchi, lakini kwa upande mwingine huyu jamaa wa Azimio ameokopa kukuja kwa debate. Ni kama aheshimu hiyo debate, kwa sababu yeye anataka watume jamaa mwingine huyo wanasema sijui babuino akuja amwakilishe, kumaanisha yeye mwenyewe vile deputy president anasema yeye hajasimama kura, ni kama wamemlazimisha kusimama kura. Sasa naomba kama wananchi wa Bungoma, mumeona huyu jamaa amejitokeza, yeye amesema manifesto yake, ameongea agenda zake, amemaliza. Tunataka huyu mwingine wa Azimio pia yeye atuambie maneno yake, anaenda kutufanyia nini kama wananchi wa Kenya. Raila has been vindicated. You know, most Kenyans, when Raila said he will not attend the debate, most Kenyans were blaming Raila that why is he not attending the debate. But at the end of the interview, Kenyans have vindicated Raila, because the reasons he had given to why he will not attend the debate, Kenyans have seen it. Saw it in the 90 minutes that Ruto responded to questions. Because Raila had said that he cannot attend a forum where a forum to propagate lies. So in the entire 90 minutes, Ruto did nothing. The deputy president did nothing other than just propagating lies, contradicting himself, you know, on one issue and the other. So I think Raila was very right. And we want to commend Raila for not attending that interview. I was expecting that just for once, the deputy president would speak the truth to Kenyans, only for once. But, you know, it is his nature. It is his nature that he must speak lies wherever he speaks. Jana ilikuwa mahojiano mzuri, tukawa hiyo tumetegemea kuona hiyo debate, na tulikuwa na hamu kubwa sana. Lakini nikashangaa sana kuona kinara cha Azimio, mtu Azimio huyu amekataa kuingia kwa media, kwa studio. Na nikafurahi sana kuona coming president ameingia, na ameingia kwa fujo mbaya sana. Na baada ya kuingia, mimi kama nimemtarajia, mimi nashangaa na government ya Kenya inakata stima. Yaani inatuonyesha kwamba hatuna haki kusikiza mambo ya nchi yetu, na tena inatuonyesha kwamba wanataka kuchukua hii kitu na kifua. Sababu mimi nilikuwa nataka nione kati ya watu wawili ni nani
ana mawazo mzuri kuhusu Mkenya, kwa sababu ya ugumu ambayo tunapitia, changamoto ambazo zimetushika. Hata hatuwezi somesha watoto, hatuwezi kula unga 240. Hata nashangaa, nataka nione ni nani anaweza jali maisha yangu, ni nani anaweza nihurumia, ili hata mtoto wangu pia apate kamkate, mtoto wangu aende kwa shule. Na huyu anakataa kukuja, mwenye anakuja wanamkatia stima, kuonyesha ya kwamba sisi hatuna haja, hata hatuna haki na hii serikali yenye tunachukua, which means mnataka kutuchagulia government yenye hatutaki na mnataka kuchukua kwa nguvu. Sasa mimi hiyo serikali ijanifurahisha, na mimi nimefurahi sana president, deputy president, ulifanya mzuri sana kuingia hapo, ilionyesha kwamba una kiburi, una majivuno na ufuati mambo ya watu. Wewe umeamua kuwa kiongozi wa wananchi, na mimi nashukuru sana, maana hata umepiga kelele unga ikakuja 100. Mimi kuona baba kutohudhuria hapo, nashukuru sana wa baba, maana yake kitu cha kwanza, that one was an interview, it was not a debate at all. You are the deputy president of the Republic of Kenya. They have said that you need to attend for a debate, not an interview. Unaenda kufanya nini kule? Iwapo hawa wagombe wengine hawayuko, you as a deputy president unaenda kufanya nini pale? So that one was not a debate. Ruto just go there for an interview. Na mimi nashukuru baba kinara wa Azimio kwa kutokuhudhuria. Na jana sisi wote wa Kenya wote, kila mahali kutoka kila nchi, kila mahali tuliona hali halisi ya naibu wa president Bwana William Samoei Ruto. Tuliona jinsi alivyokuwa akijibu maswali ambayo alikuwa akiuliza kwa televisheni. Alikuwa akijizungusha tu hivi, akijizungusha, aleti mambo wazi. Kwa mfano, aliulizwa kuhusu ile mambo ya Kimwareri na Arol Dam. Mara anasema pesa zilipotea, mara nikiingia kwa uongozi ndafuatilia zile pesa zilipotea, mara pesa hazikupotea. Sasa as a deputy president, why are you telling citizens? Niliona makamu wa rais alipojitokeza kuongea kuhusu sera zake, kuhusu agenda yake kuhudumia wa Kenya, mimi naona alifanya kazi mzuri sana. Na ule mwenye mwingine huyo opponent wake mwenye alikataa kuenda pale, kama sisi wa Kenya tulitaka kuwasikiza, tujue upande huu na upande huu, tujue tunaangalia ni nani ambaye anauza sera zake ziwe mzuri ili tufurahie. So sasa huo opponent ya Ruto alipokataa kuingia pale, tunashindwa. Sasa sera zake ni zipi? Kama sisi wa Kenya tunajiuliza sera zake ni gani ambazo hakuenda pale akajibizana na mwenzake, tukajua sera zake na sera za mwenzake. Hiyo ambao tunaona kama ni wakazi wa Bungoma, tunaona yeye angejitokeza tu kwa sababu ako na wafuasi. Huyo mzee ako na wafuasi, yeye angejitokeza tu aongee kwa sababu wafuasi wake wawe pia wajivunie kwamba pia wako na mtu wao ameongea sera zake. Sasa hangeokopa kuenda pale kuongea, kujibizana na mwenzake. Tunaona kwamba aliokopa, na hiyo katika kuokopa kwake kumempunguzia percentage. Well, what are your thoughts concerning the debate? And away from that, the parliamentary bid for the teacher-cum-politician Honorable Stanley Waiswa has taken Navakholo sub-county by storm. Honorable Stanley seeks to replace Emmanuel Wangwe of ODM party come August on a UDA ticket. On our aspirant corner, we talked to Honorable Stanley Waiswa, who had this to say to his electorates. The entry of the former civilian secondary school principal, Honorable Stanley Waiswa, in Navakholo parliamentary race has completely changed the political landscape, as he has placed himself as the top contender in the race to outsit incumbent Member of Parliament Emmanuel Wangwe in the 9th August polls. Ni Stanley Watuta Waiswa, mzaliwa wa Navakholo, nimesomea Navakholo, nikaanza Namirama Primary School, nikaenda Chebusi Second School, nikaenda Kibabi High School for A-level, then nikaenda Kenyatta University masomo ya juu. Kumaliza masomo ya juu, shahada ya kwanza nikaenda shahada ya pili Moi University for Masters in Education Planning, Management and Administration.
Mimi nimeoa bibi mmoja, niko na watoto 6, wavulana 2, wasichana 4. Mimi mwenyewe ni Mkristo, nashiriki na kanisa la Friends Church. Jambo lingine, kulingana na maisha ya watu wa Navaholo, nimeona wanakabiliana na changamoto kubwa, hasa barabara ni mbovu Navaholo. Nikiona kiwango cha elimu kiko chini, tena tuko na umaskini kwa wingi sana kwa watu wakazi wa Navaholo. Sambaze miradi kulingana na mahitaji ya sehemu, sio kwa sababu huyu anatoka sehemu gani, mtoto ama Mnyala. Hatutaki uongozi kama huo. Ndio nikaonelea kwamba nikipewa nafasi, wananchi wakinipa nafasi, nataka nihakikishe ya kwamba watu wa Navaholo wote wanapata huduma kwa usawa. The teacher-cum politician has won the hearts of Navaholo residents mainly with his generosity and being easily accessible whenever the residents need help. Being an education expert, Waiso has promised the Navaholo electorates that he will ensure quality education in the constituency by creating conducive learning environment for learners and teachers. Nyingi zenye zilikuwa zinakuja kufanya benchmark na Civile Second School, swali ambalo lilikuwa linawatatanisha kabisa kutoka kwa mashule zao ilikuwa tu, kwetu wanasema wazazi lazima wakaramike, walipe 2,000 kwa term, sijui walipe ngapi ili wanafunzi wasaidiwe. Nilikuwa nawaambia mimi sitoshi wazazi pesa yote. Nilikuwa natumia tu mbinu tofauti. Na kwa wakati huu nafikiri nitatoa tu mfano wa mbinu moja wa mbinu ambazo nitatumia, na utaona ya kwamba hiyo mbinu haitakuwa hata kutoka kwa wazazi. Nitakuwa natumia uwezo wa CDF ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wanahudumia vizuri, matokeo ni mazuri, kiwango cha elimu kinaenda juu. Nikiangalia kama uongozi ambao umepita, ilikuwa maneno ya kununua basi kwa sababu nataka kufurahisha sehemu fulani, na isitoshe sehemu zingine kama Buzozo zilikuwa zinaumia, hazijapata hata huduma ya basi kwa miaka hii yote 10. Honorable Waisua has appealed to natives that if he clinches the seat, he will upgrade the Navaholo sub-county market centers in various places such as Navaholo Market, Nambacha, among others, in order to ease trading activities in the region. Na kulingana na jambo kama la soko, kusema ukweli najua hiyo ni upande wa county government, lakini kama mbunge lazima kufanya juhudi kuongea na governor, kuenda kabisa kuongea na governor, kwa sababu ukiangalia kama soko la Navaholo liko chini, aliko kama zile za Chianda ama Lubao. Naona hapo Navaholo ilikuwa short changed. La kushangaza hata Navaholo haina choo, hata haina choo. Lakini ukiangalia hata kwa pesa ya CDF haitakuwa kitu kibaya hata ukitumia kama emergency fund ama miscellaneous fund kuhakikisha kwamba miundo msingi ingine yenye iko very basic unasaidia MCA ama county government, so long as watu wako wanapata huduma. So unaona kama nikiangalia kama kituo cha afya cha Navaholo, ukiangalia pale saa zingine madawa kuna gloves watu wanaambiwa waende kununue, wafanyikazi wanazembea, hata kama iko devolved, iko kwa county government. Lakini kama mjumbe ni jukumu langu kama mbunge kuhakikisha kwamba niende kwa hospitali nijue kusema hakuna madawa, shida inatokea wapi. Waisua has promised to renovate the Dorovo Bridge lying in the border of Kandui and Navaholo constituencies, which for a long period has been allegedly abandoned by Navaholo and Kandui constituencies leadership. Najua ya kwamba daraja lile la Dorovo la umuhimu kabisa, inaunganisha Navaholo na ama Kakamega na Bungoma. Kwa hivyo itakuwa jukumu langu kama mbunge kuhakikisha kwamba tunaweka juhudi zetu pamoja na mbunge wa Ngambo ili tuone wakubwa wetu wale ambao wako na uwezo kuhakikisha kwamba lile daraja linaundwa, kwa sababu linatayarisha sana maisha ya wakaaji wetu.
He took a swipe at his close rival Emmanuel Wangwe of ODM party over what he termed as racism and corruption, promising to come up with a suitable strategy to end the vice in the constituency. Na asema hivi kwa sababu nimeona uongozi ambao umekuweko kwa miaka 10. Jambo la kwanza kabisa lenye sijafurahishwa nalo ni maneno ya kupakuliwa. Kwa sababu na Baholo iko na jamii mbili, tuko na Wanyala na watoto. Kiongozi ambaye amekuweko amepakua sana jamii moja ya watoto. Na mimi nafikiria ya kwamba lazima tufanyie pamoja kama jamii moja na Baholo. Wakati kusambaza miradi, tusambaze miradi kulingana na mahitaji ya sehemu, sio kwa sababu huyu anatoka sehemu gani, mtoto ama Mnyala. Hatutaki uongozi kama huo. Kwa majina mimi najulikana kama Stanislaus Ndombe Wekulo. Hapa tuna shida nyingi hapa na Baholo kwetu. Kuna wengi wenye wamesimama, kuna mwenye anatetea na Honorable Waiso Stanley Mwalimu mtarajiwa, tunataka yeye pengine achukue ikutu na Baholo tuwe na change, kwa maana wangu amekaa kwa miaka 10. Unaona sasa kazi na amefanya nzuri, aachie mwenzake yeye apumzike. Jenda hapo kutibiwa, hakuna madawa. Na mheshimiwa mwenye amekuwa kwa bunge hajaangalia maslahi yetu kama hiyo barabara ya taraja ya Duro. Yangu naomba wapinzani wangu. Asa mjumbe mwenye yako aeleze vijana wake wacha atafute kura kwa amani. Hii vitendo vyenye nimeona kuumizana huko kwake hapo na kujisifrai. Vijana fulani walitungwa visu. Jambo lingine nilikuwa naenda kusaidia wachane mahindi, kupeleka mahindi huko Kamuli. Vijana wake wakavamia gari yangu, walitaka kuchoma kwa sababu hawaamini ya kwamba mtu anaweza kujitolea kusaidia wale ambao wako chini. Jambo hilo nafikiri liwashangaza mpaka wakajaribu wakavamia gari langu. Mwenyezi Mungu alinisaidia, security wangu wakafanya juhudi kuhakikisha ya kwamba gari halikuchomwa. Lakini mimi naomba tu. Honorable Stanley Waiswa, running on a new DA ticket, urged the Navakholo electors to have trust in him and his leadership and vote him in as Navakholo legislator in the 9th August polls. Niko kwa chama cha UDA. Mimi naomba wakazi wa Navakholo wote wanipikie kura tarehe 9 ili nitimize ndoto yako. Ndoto yangu hasa ni kuboresha maisha ya watu wa Navakholo. Ndoto yangu kabisa ni kuleta mabadiliko kwa hali ya afya, mabadiliko kwa hali ya elimu, mabadiliko kwa hali ya miundo msingi, mashule, barabara. Ndio tunataka tubadilishe Navakholo. Isiendelee kukaa kama mahali ambapo ni punishment kuishi ama kufanya kazi Navakholo ni punishment. Tunataka tuboreshe mazingira ya Navakholo. Ya usalama, jambo la kwanza ambalo nimeona ya kwamba Navakholo halijashughulikiwa kabisa ni mahali pa administrators wanafanyia kazi kama chiefs. Afisa chiefs lazima kusiboresha ili waone ya kwamba kazi yenye wanafanya inasaidia sana jamii. Jambo lingine ni wapewe nafasi ili kuboresha kazi yao. Wapewe nafasi pengine kuenda kwingine mahali kazi inatendwa vizuri, benchmark, waone ya kwamba wale wanafanya namna gani, kuhakikisha ya kwamba hatuna utovu wa usalama. Aombe kura, amekuwa na nafasi ya miaka 10. Kwa hiyo miaka 10 hakuna haja yeye kutembea na kupeana pesa ili wamfikie. Inataka miradi yenyewe isungumuze. Kama hakuna mradi wa kuzungumuza ili apate kura, akubali ya kwamba hajafanya vya kutosha, aniwaachie nichukue ushukani na ataangalia kazi yangu yenye nitafanya kwa miaka 5, aangalie na kazi yake yenye amefanya ama hajafanya kwa miaka 10. Hakuna haja kutumia fujo. Wacha wananchi wenyewe waamue tarehe 9, na najua ya kwamba kulingana na vile ground iko, kulingana na imani ambayo niko nayo. For Maisha Prime Aspirant Corner Maisha Television, I'm Rida Kering Chebet. With less than 37 days until the general election, succession politics have taken center stage in Busia County. As of now, 4 candidates are vying to succeed Governor Sospita Ojamong, who is stepping down after a 10-year tenure.
Former Funyula Member of Parliament Paul Otuoma is running on an ODM ticket. Nambale Member of Parliament Sako Bunyasi is running on an ANC ticket. Ex-Busia County Education Chief Officer Daniel Mugoria is running on a National Agenda Party ticket, and businessman Michael Olon is running on a National Liberation Party ticket. Deputy Governor Michael Mulomi, who was seeking the same seat on a DAP Kenya ticket, dropped his bid and joined Otuoma's camp. Nrima Wekesa brings us the politics of Busia County. Busia County, the county number 40, is made up of 7 constituencies: Teso North, Teso South, Butula, Matayos, Funyula, Budalangi, and Nambale. Busia County is a border county that has 2 international entry and exit towns of Malaba and Busia. Busia town is a hub of activity as it serves as a gateway to East Africa countries such as Uganda, Rwanda, and Democratic Republic of Congo. The 2019 census report indicates that Busia has a population of 893,681. With less than 12 days to the general election, politics of succession has taken center stage. 4 candidates are seeking to succeed Governor Sospita Ojamong, who is set to exit after serving for 2 terms. The 4 candidates include former Funyula MP Paul Otuoma, Nambale Member of Parliament Sakwa Bunyasi, ex-Busia County Education Chief Officer Daniel Mugoria, and businessman Michael Olo. Former Funyula MP Paul Otuoma, who is seeking the governor seat for a second time after losing during the 2017 general election, believes that Busia is yet to tap into its resource base. Nambale legislator Sakwa Bunyasi, who has served as an MP for 2 terms, suggests that Busia County is lacking economic leadership. Ningeomba kwamba hiyo kelele ipunguzwe. Haya ndiyo mambo yanatuletea hadhara, na wanaoumia ni wanyonge. Kuna mambo mengi, matatizo ya Kenya ya kiuchumi, ya kimaisha ambayo ni lazima tuangazie. Tusiingie kwa siasa tukiwa tunatengana kwa njia ambayo inaweza kuleta vita. Hii haitusaidii. Hii inasaidia wakubwa, inasaidia wale ambao wanatafuta mamlaka. Matatizo yetu sio hiyo. Matatizo yetu ni tofauti. Hapa Busia na challenges sector ya security, na challenges sector ya afya, na challenges sector ya elimu, barabara, na haya sio mambo ambayo haiwezi kuleta uhasama. Haya ni mambo ambayo lazima yaangaziwe kwa mipango ya kimataifa. For ex-Education and Vocational Training Chief Officer, the solutions to the challenges Busia residents face can only be delivered by strong and visionary leadership. Michael Olo, an educationist, says his agenda will focus on empowering residents on economic transformation. The Deputy Governor Moses Mulomi of DAP Kenya Party have joined hands with Paul Otuoma of Orange Democratic Party in Azimio la Umoja One Kenya Coalition. Umeamua kwa kauli moja ya kwamba kama DAP Kenya, ingawa tumekuwa na candidate wetu wa ugavana Mheshimiwa Mulomi, wamemuomba ya kwamba amuunge mkono ndugu yetu Paul Otuoma, na wote kama wana Azimio sasa tutakuwa na candidate mmoja wa Azimio na anaitwa Daktari Paul Otuoma. Huyu Mheshimiwa Otuoma si ati tuko madui, ingawa tuligombania kiti moja wakati ule ngine, ilikuwa competition kali. Ndio jana hata Raila alisema ya kwamba labda kuna mwingine bado uko na hasira akasema hasira ni hasara. Ndio nasema sisi ni wanadamu, lazima tuvumiliane. Patia pia nafasi. Mimi nimetumikia hawa kwa miaka 10. Acha pia jaribu. Sisi tunataka kusema hiyo mfano ambao imeonyeshwa kwamba tunaweza kushirikiana tuweze kuunda serikali ya Azimio kutoka kule juu katika kitaifa na pia katika kaunti la hapa Busia. So mimi nashukuru sana kwa hizo mbinu zote na mikakati ambayo zimewekwa kwamba tufanyie pamoja kuliko kulumbana. Siasa si uadui, siasa ni kuangalia masilahi ya wananchi na vile tunaweza kusaidia wananchi. IEBC has cleared 4 candidates to contest for the Busia gubernatorial seat. For Busia residents, top of the agenda for their next county boss should be to improve health sector as well as infrastructure. Nrima Wekesa for Maisha Prime, Maisha Television.
All right, folks, allow me to take a short commercial break. I'll be back with more news. Stay tuned. Authoritative. After the expose that has caught the attention of many Kenyans, some have come in to weigh in with their views. Dependable. The views of members of the public cannot be taken in vain. Trusted. The judicial test about knowing what they know. They look at you and they say, this one is like this. And definitely love. Hii ni station imegrow very fast na naipenda sana. You are advising number is that issues, please, let's hold your horses. You know, when they ask the speaker, not everybody is a speaker. So I am following. I'll add in 5 minutes. We are here to inform. Kama mwananchi hajachanganyikiwa, anajua tofauti ya MCA na mjumbe, kwani atachanganyikiwa vipi asijue kani ni executive kani ni on record that there is nobody who is above the law. Educate. Being poor does not mean God did not give you a good brain. So money does not buy everything. And let me warn further that there are already people collecting money. And entertain you 24 hours of the day. And 7 days of the week. Mombasa is under what we say lock and key. Maisha TV. Choose it, watch it, and love it. Thank you so much for staying with Maisha Prime News. Let's have a look at our education segment. Kakamega County boasts of quality learning institutions from primary, secondary to tertiary institutions. This is due to financial support offered to the learning facilities by the county government of Kakamega. Shibuya Girls High School, located along Kakamega-Kisumu Highway, a 5 minutes drive from Kakamega-Kisumu Highway towards Shinyalu Market in Shinyalu Sub-County in Kakamega County, leads you to Shibuya Girls High School, which is one of the institutions found in Kakamega County. My name is Electin Kisiangani. I'm the Chief Principal St. Agnes Girls High School, Shibuya. I came to this school in 2019. I got an enrollment of 898 students. And as we speak today, we have 1,302 students. So we have really improved in our enrollment. Our students love the school, and even many parents love this school. That's why they keep on coming. And rarely do we have our students leaving. Rarely do we have our students leaving the school. Shibuya Girls High School has for years recorded high number of Form 1 enrollment. This is due to high academic standards. Our academics, we do well in academics. In Kakamega East Sub-County,
We are the third best school. Like last year, we were still number 3 after Mukumu Girls and St. Peter's Seminary. Currently, we are doing a mean of 5.94, which is very good compared to what other schools were getting. And that's why we say that I'm proud of our school. Our students are proud of our school, and I'm proud of what the teachers and everybody in this school, the teachers and the non-teaching staff are doing. I'm Kawa Irene, Deputy Administration, St. Agnes Girls, Shibuya. St. Agnes Girls is a school in Kakamega County, a school that is well endowed with enough resources, a school that is worth bringing your daughter to. In Kakamega Diocese, we are actually school number 10. We have done so well, and we're still struggling. We want to do the best. We want to be among the best schools in Kakamega Diocese, that is the Catholic Diocese of Kakamega. In Kakamega County, Shibuya Girls High School is a powerhouse in many sporting activities, which has won the school many trophies. We are able to do well in our curriculum activities. We are one of the leading schools in Kakamega, and we are also doing very well in our co-curricular activities. We are also well known for our discipline. Without discipline, we cannot do well. In fact, our school motto reads, discipline for success. The success that we have is because of the discipline that we have shown through our students. We are able to undertake our lessons fully because the students are calm, the students are at peace, both physically and also spiritually and also mentally. In terms of infrastructure, Shibuya Girls High School boasts of quality learning facilities following the collaboration between the school management and Shibuya fraternity. We have various laboratories. We have the ICT room. We have the field where we are able to undertake all other activities. As far as infrastructure is concerned, we embarked on a multi-million dormitory project, and as we speak, we are on the first floor of the project. We are hoping to complete at the end of next year, when we will be able to accommodate over 1,000 students who are being accommodated in other dormitories. But we hope that by the end of next year, we'll have most of our students under one roof. I wanted also to say something about our income generating activities. We have a serious pig project. We have over 50 pigs and piglets, which we began just a few months ago. That was last year. And we believe that by the end of this year, before the year comes to an end, we'll have started feeding our students on pork, which many students love eating in different schools. Therefore, our project is doing so well, and apart from that, we feed our students on fresh bread. We have a bakery. We bake over 600 loaves of bread per week, and so they eat fresh bread and scones, which they are always very proud of. For Maisha Prime Education segment, Maisha TV, I'm Rida Kering Chebet. And now, let me usher in our daily business feature, My Hustle, My Life, My Story. Business is perceived to be a very high valued business in terms of the products they sell, as well as their pocket friendly prices. In this business, there is a constant demand for new clothing products from fashion designers. This
shops are normally in exhibition malls that come with affordable rents, and however there is stiff competition as the business is greatly adopted by many. But how exactly do the owners of boutiques handle their day-to-day activities? Gladys, one of those in this business in Bungoma town, gives us her story. Kwa majina anaitwa Gladys Mangoli. Mimi ni mfanyabiashara. Nauza nguo, specifically ni za wanaume. Tunapatikana Bungoma. Tronic building, first floor. Ni opposite Sharif Center. She outlined some of the challenges she faces, with the top in the list being licenses. Challenges ziko, like unaweza kuja na stock na inakaa for long, sasa watu hawana pesa. Lakini tuna hope itakuwa sawa. Pengine after elections itakuwa sawa. Rent iko juu kidogo, alafu na licenses pia iko high. Tungepunguziwa kidogo ingekuwa sawa. Among other things, she pleads with the county government to set enough street lights to help them work till late hours and still move around safely. Kama county government tukiekewa security lights, like kwa njia, unaweza funga biashara yako late na uende kwa nyumba ukiwa safe. Usikue na au wakora kwa barabara, labda mkutane nao wakunyang'anye vitu zako kama unatoka kazi. Alafu vitu kama licenses ikikatwa kidogo itatusaidia pia. No one should fear to hold, do, or start a business. This is what Gladys advised other people in this field, following the environment created by the unstable economy. Tusiogope kufanya biashara. Hata kama nizo challenges tuziface tu, lakini tusigive up kwa maisha. Tupambane. Antonio Sundua, Maisha Prima, Maisha Television. Well, you just had the latest news here on Maisha Prime News. News based on facts, news with no bias, delivering you nothing but the truth. This has been Rida Chebet, bringing you the latest news from across the country. Thank you for being with us. Enjoy the rest of your viewing.